Всем привет, секундочку, последние настроечки. Что я не вижу вообще. Сейчас, минуту. Трансляция же вроде должна была начаться. Сейчас, минутку. Угу. Отлично. Начинается. Это радует. Все идет. Чатик вроде запустился. Это тоже радует. Всем привет. Продолжаем проходить Outer World. Секунду, пожалуйста. Последние приготовления. И все. Все, начинаем. Сейчас я вот еще один моментик. Таймер запущу свой. Все, продолжаем проходить Outer World на том же месте, где мы остановились. Сейчас нам надо, значит, мы закончили тем, что сдали все задания на предыдущей планете, где там был сигнал бедствия у нас. Сейчас нам нужно продолжать основной наш квест заодно и два напарника. У нас есть вернуться, порвать на корабль и поговорить с викарием Максом, то есть навестить Рейнджи на лечение вместе с Максом и расспросить его о запрещенных записках. Ну, короче, нам на монарх надо будет вместе с викарием. В общем, чтобы не бежать, переместимся просто на безнадежно. Так, стоп. Ну, Каде, правильно. Ну, вот, безнадежно. Влетаем, так сказать. Так, ну пойдем поговорим с Адой. Надо доложить о наших, так сказать, успехах. Чё? А, это у нас DLC включается. Но это уже будет после основной игры, потому что, ну, его, конечно, можно сейчас запустить, но это запутаемся просто. Welcome back, Captain. Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Да, спасибо, было бы прекрасно. Выведи его на экран. Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. Хорошо. Ты так говоришь, как будто бывал на Монархе. No, never. Monarch is a hotbed of political activity. I can't imagine why Hiram set up shop there. Cuisine, perhaps? Откуда начать? You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Хорошо. Ладно, конец связи. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Ну вот, нам теперь на новую планету. И последний напарник наш там ждет, так что летим на Монарх. Нам сначала сюда. Сюда пока рановато. Хотя туда тоже побудем. Так, нам... Так, смотрим, какие нам планеты еще будут доступны. Сейчас нам доступна Сцилла, Терра, Тифон, Иридиан, Тартар нам недоступны. И Алим нам пока еще недоступны, но скоро будут. Насколько я знаю, тут на всех планетах, которые есть, можно побывать. Вроде бы. Но это не точно. О, как это?
Я не понял, еще раз что ли? Так, привет, Парвати. Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. Some of the drinks we tried, I even liked. I guess it's not all disgusting. And I don't feel it today. I guess that water must have worked. I'm glad I had you looking out for me. Да как бы... Ты поговорила с Джунлей? I messaged Junlei when we got back, and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning, and it was unclear. I was drinking when I sent it. Otherwise, I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. Ну, пока неплохо. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like, I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. Значит, ты нравишься Джунле, и она сообщила об этом весьма неуклюжим образом. Isn't she sweet? Like one of those Как two-hit скажешь, romances where Парвати, one как soul's all скажешь. stiff and formal and I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. Да как бы не за что, Парвати. О, тебе спасибо за столько-то очков опыта. Прекрасно просто. Так, смотрим, что мы можем вкачать. Так. Скрытие замков нам нужно. Взлом это... Вот так вот. Нам нужно... Немножко в дальний... Или нет, подождите, как там вернуть? Нет, дальний бой не надо. Немного общения в общество, вот так вот. Вложимся, да. И... Вот так вот. Дальше Феликс у нас не прокачанный, сейчас мы ему вот это вот вкачаем. Это вкачаем. Пока все, да? И Сэм тоже не вкачанный. Запугивание ему прокачаем. Сопротивление брони. Ну и все пока. Все. Отлично, с этим закончили. Высаживаемся. Так, с собой возьмем, с собой возьмем. Давайте, Парвати. Она нам на эту дает, а Дикари Макс нам влом дает. Они тут будут полезнее. Ну, тем более, по-моему, их хвосты тут, так что. Ой, их. Ее квест там, это. На первопроходце Викария Макса, по-моему, здесь квест делается. С Ниокой надо будет поговорить, не забыть. Так, осматриваемся, что у нас тут. Ну, пока никто не видит, это не грабеж, как мы выяснили в этой игре. Так что можно брать все, что плохо лежит. Главное, чтобы тебя никто не видел. Отлично. Осмотримся, вроде все. Так, тут главное не упасть. Спускаемся. Нас уже встречают. Hey, hold on there. I gotta sign you in. Ну, должен, давай. Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stellar Bay. You are new here, right? Если что, на посадочной площадке у вас перед носом мой корабль. I knew it. See, I made what you'd call a logical deduction. Да, логический You вывод, must have seen молодец. those UDL gunships on your way in. There's only 3 of them these days. Still, they tend to scare folk off. И что они здесь делают? You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-road traffic. Us being cut off by the board and all.
which means I never get to do this part, but I've been practicing, so here goes. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay, home of the freshest sal tuna in Halcyon. Please state your name for the records. Так, блин, некому сказать, что у меня там. Секундочку, подождите, это зараза, опять ноутбук, походу, все. Сейчас, извините, проверю просто, чтобы именно хотя бы трансляция не глючила, что-то походу. А ну. Сейчас. А ну. Капитан Хан Соло. Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. Неужели Стейлсбэй настолько изолирован? We don't get ship traffic in town. Ну, Only вроде offloaders нормально. who do make it Еще out не here is виснет. Sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Я в город Mr. осмотреть хочу. Sandra will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters, maybe you could tell him I did a bang-up job of welcoming you? Хорошо, обязательно. And if you're headed that way, maybe you could do me a favor? Хорошо, что тебе нужно. Смотря что нужно, о чем речь. I got this Rizzo's Rangers tossball poster coming in on the next Sublight shipment, signed by the Black Hole himself. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? Конечно, я спрошу про плакат. Похоже, это очень ценный плакат. I couldn't really say, I'm just a fan of the game. But the fancy collector types say the more people see these things, the less valuable they are. And I figure my poster's been passed around by more than a few people by now. Конечно, я спрошу. Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her. Хорошо, поговорим с Сирией, но сначала... Так, во-первых, сюда. Продавать мне нечего, да, я так понимаю, особо. Ну. Так, посмотрим, что мне тут ненужного. Так, лекарий, что мне могу тебе дать? Поскольку... я порвать взял с собой, я молодец. Ладно, что у вас тут? Очко навыка можно дать. Основные 25 случаев смертельного ранения. Долгая перезарядка, 5 минут перезарядки, это вот... Скорость активации, напали мы быстрее сменить или перезарядить оружие, нафиг это нужно. Дистанционный урон пускай будет. Порвать, у тебя что? Урон умениями напарников пускай будет больше урона, но... В принципе, от них особо... Ну, вот это я брать не могу, меня увидят, так что это мы не берем. Так, заходим, поговорим с Неокой, вот она. Ну, здорово. And the little bastard's slippery, right? On account of its blood, so it's sliding all over the place, trying to crawl away. Getting so I can't tell the blood from the mud. Послушаем, что она скажет But I gotta дальше. get in there, get right in that baby rap's stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, shit, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn rapt out there. Right. What are you staring? Wait. You ain't from around here. Who are you? Хан Соло, ты всегда такая пьяная? You think this is drunk? I gotta... you need to get out more. Да? Так сказать. Sit, partake. Buy me a drink and let's chat. Конечно, бабл... Конечно, бармен еще по одной. Outstanding. What are you doing in Stellar Bay, stranger? Тебя еще не поверишь.
Ты поможешь мне найти инфоброкера. Well. Let's get down to brass nuts then, shall we? Wait, that ain't it. Brass rats? Let's talk business. Давай. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that? You have to get me something to clear my head. Хорошо, что тебе нужно? Outstanding! Our dispensary here maintains a stock of, well, I don't rightly know what they are. Steroid or caffeine somethings? Pills. They're very good. I'm cut off for the month on account of needing one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily ways. Fetch me one and we'll be all set. Хорошо. Это ж просто психостимулятор. Well, they work. We got a deal or what? Ладно, скоро вернусь. Ну, пойдем найдем ее, она нам все равно нужна. Так. Давайте сначала этот квестик сделаем, потом уже возьмем тут все дополнительные. Житель, с этим разговаривать бесполезно. Ну, тут есть еще несколько квестов. Так что... Да. Давайте поговорим, посмотрим, удастся ли нам убедить сначала. If Velma's capable of running the warehouse, she can certainly pick up her own caffeinoid. Don't be so hard on her. With Brax missing, she's working doubles and needs a little edge. Very well, dearie. But you stop by anytime you like. Hmm? Thanks, I'll keep that in mind. Ну, привет, Эбигейл. Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. Ух And ты. with sweet cheeks like those, I'd remember. Quite the bedside manner, lady. Да, Well, it's so rare I get the pleasure of new company. сразу видно. What can Auntie Abigail do for you? And what a helpful young man you are. Nothing like a little pill to liven up the spirits. Whiskey helps too. Please leave medical advice to the professionals. Ну, она как бы тоже медик. Now, dearie, who's this pickup for? Вообще-то для меня. I'm so sorry, but with the iconoclasts and the marauder filth chasing away what little trade we get, I'm afraid I have to reserve my supply for Stellar Bay residents. Our reserves have gotten so low, I've even had to start locking the supply room upstairs. Isn't it a shame what some people will do to get a little extra? Особых скидок у вас не бывает, тетушка? Aren't you a naughty Ну, boy? а то. There are no discounts here. But Auntie Ух knows ты. what to do with mischievous men like you. Да что ты говоришь, да? Что? Oh, I'd have to talk to Mr. Nandi about you, of course. Anyway, is there anyone else needing a pickup from Auntie Abigail? Ладно, не око. Oh, her. Угу. It's none of my business, but I have told her Dr. Williams would bump up her monthly allotment if only she'd join MSI. Contribute like the rest of us. Now I've gone and said too much. And you know me, dearie. I don't like to pry. Наверняка как-то можно увеличить норму. I'm afraid not. Dr. Williams managed the town's allotments from his terminal upstairs. Even За I подсказку couldn't access спасибо. them. Ладно. Oh, you flatter an old woman. Me, I'm just here to be a pretty face for the customers. And to keep an extra key to the supply room for all the times Dr. Williams misplaced his. The one upstairs, where we store our medicines. За указание спасибо. In the town graveyard, I'm afraid. Poor man was always searching for the flower of enlightenment. On the way, he tried some rather daring substance combinations. Понятно. The graveyard's near the southern ruins. You're certainly welcome to pay our respects, but the bodies tend to attract beasties. Do be careful.
I'd hate for anything to happen to you, dearie. Ладно, Chin up, dearie. как скажешь. Так, у нас два варианта. Либо идти сейчас и... Так, мы же кладбище прям тут, или мне за дверь надо выйти? За дверь надо выйти. Не очень хочется. По-моему, здесь можно все сделать. Вводим сотрудника. Ага. Так, у меня есть что-то на взлом? На взлом. Вот, взлом плюс 7. Видите, как полезно носить нужные вещи. Логин выдан. Данные по пациентам. Неока. Заметы медицинского инженера. Нарушенная функция печени, вероятно, результат алкоголизма. Повышенная наглость, вероятно, результат алкоголизма. Склонность к изоляции от общества. Короче, алкоголизм. Ну и все. Хранилище данных. Ну, что он тут делал? По моему предположению, такое сочетание препаратов должно было раскрыть мой разум и чувства и помочь мне воспринять иные реальности. Если это и произошло, мое тело не вынесло нагрузки. Вскоре после приема рассчитанной дозы у меня выступил холодный пот, начался тремор и легкая паранойя. Сделан во время приступа записи едва ли могут оказаться полезными. Вероятно, в том виновен как раз последний фактор. Тем не менее, в целом препараты оказали на меня самое живительное действие. Нужно будет попробовать снизить дозу, когда прекратится сердцебиение. Ладно. Тут у нас что есть интересного? Магничку я сопру. Боеприпасы тоже. Тут у нас что? Могу вскрыть и посмотреть. Ну, я, короче, могу сразу сам этот украсть препарат, не буду, раз уже. Можно, конечно, сходить к отделке личные очки опыта получить. Что не, ну давайте сходим, потому что, ну, я просто не помню, он очень далеко или нет. По-моему, далековато от того места, где я нахожусь. Ладно, не буду. Не хочу сейчас там лазить. Смысла нету. Да, все. Не пойдем. Привет. Hello again, dearie. What can I get you? Now that can't be. Ms. Ramnarine Wentworth has already exceeded the month's... Oh. Dear me. She does have another dose in her allotment. How did I miss this? Ну ничего, все бывает. У вас много дел просто. My, but you are a doll. Here's Neoka's caffeinoid, and if I know her, she's probably ready for it by now. Do take care of yourself, dearie. Ну, поехали. Тело я все еще могу обыскать. Интересно. Ну ладно, мы не будем, я просто... А ты что хочешь? Laws. Can't a man enjoy the smooth menthol flavor of a Stogie Slim in peace? Многовато у вас самоуверенности для человека, который не делает абсолютно ничего. What I am doing, sir, is enjoying the moment. It's so rare that I can seize one apart from the jabbering masses of this wretched place. О чем это ты? This law's forgotten town. Cut off from the rest of the colony. Removed from any culture. I recall when Stellar Bay was a proper board-affiliated town with regular shipments of Auntie Cleo's best and all the cereals. Before Sanjar took over MSI and got us all booted. Мы
Скучаете по старым временам? Days of consumption and culture. When we weren't squabbling with the iconoclasts for lack of better things to do. Look, you're making me melancholy. Is there something you wanted? До свидания. Короче, пока бесполезно с тобой разговаривать. Боже. Ну, привет. Еще раз. You're back. Good news? Bad news? Отличный All новость. of the above? Says someone who's never had any fun. Как скажешь. Exactly. See, I'm glad someone on your crew's got some sensible, got her head on straight. Угу. Whew, that hits the spot. Right in the, oh, no, there it is. There it is. Yes. We're in business. Let's go. That was fast. I gotta see about stalking some on the ship. You be careful. The first one's free. After that, they'll offer you gainful employment. Добро пожаловать в команду. Great. Where to? Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. М. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a western slope that'll lead us through some fun. You like hunting, right? That's fun. If you're more of a spelunker, Rotting River will take you into the mountain caverns. We can discuss options when we get closer. That said, 3's already a crowd. I don't mind waiting somewhere until you got a spot open. Так, ну пускай пока порвать мне сейчас не нужна. I hope you like being part of our crew, Nyoka. We're real excited to have you. That's a pretty big gun for a hunter. I don't know what the game's like on Terra 2, but out here, the daintier weapons ain't gonna cut it. Manosaurs require stopping power. Да. Yeah, but what's left after you're done with them? Так, теперь надо тут походить. Вот это вот на первых задание, второе здесь. Тут надо будет пообщаться с людьми. Could I get another advance, Mr. Nandi? Just make sure it's properly logged. I'll note it next to the others, sir. Greetings, and welcome to Monarch Stellar Industries, producers and purveyors of the finest salt tuna in Halcyon. What can I do for you today? Трудности с деньгами. Not at all. Mr. Nandi treats us all right and pays us well. I just spent most of my paycheck on Raptidon acid. На внутренности раптидонта всегда так делаете? Laws, no. Sometimes it's canid teeth, or mantis worm wings. Whatever Sebastian has in stock, really. Угу. Так, а зачем вы покупаете у Себастьяна столько всего? So I can talk to him, of course. He doesn't get going about much else. Так, все ясненько с вами. Sort of the strong, silent type. Unfortunately, my apartment's kind of filling up with his stuff. And some of the neighbors are complaining about the smell. Так, понятно. Может, я поговорю просто пригласи его на свидание уже. I couldn't. What if he says no? Hey, maybe you could ask him for me. I mean, a no would still be bad, but it won't be quite as embarrassing if you ask. Серьезно? Oh, Mr. Nandi's doing that thing where he breathes through his nose real slowly. I'd better get back to work. He doesn't talk much, but he's got this quiet intensity, you know? Like there's stuff going on inside his head that you have no idea about. Plus, he's got great legs. It's hard to find a man who doesn't skimp on lower body exercises. Не пропускает день ног, говоришь. You have standards, I guess. I know what I'm looking for. Короче, это все, что мне нужно знать. Sorry, sometimes I get carried away. Да, бывает. Ладно, поговорим позже. Так, где он там? Вон он, по-моему, стоит, да. Wrap musk and canid eyes, right here. Ну, здоров. Hello, stranger. Can I interest you in Raptidon tongue? Or maybe some canid toenails? Да, вообще-то нет. You look like a man who's looking for some mostly fresh animal parts?
Sebastian, you ever get your hands on those pheromone sacs? Manipillars ain't gonna hunt themselves, you know. I must have hunted a dozen, but I couldn't find a single sack on any of them. Must be looking in the wrong place. Manipillars ain't got pheromone sacs. I just told him that so he'd stop asking me for advice. At least I'm getting a good haul of claws in the process. You're in good hands, traveling with Monarch's top merc. Still, if you want any rat glands or manticlaws, I've got you covered. Хочу поговорить про Сирию. Huh. I haven't seen her in a few days, but I've been meaning to ask her how that Raptidon acid is working out. I hope it's working okay, because no one else really seems interested in this stuff. Понятно, все. Ты бы к ней на свидание сходил, что ли? Wait, I see what's going on. She put you up to this so she could get a discount, hmm? Don't get me wrong. I'd like to give her a discount. She's a real fine lady. Always talks nice and slow, so I understand. But if I give her one, I won't hardly make a bit, on account of no one else having any use for Raptidon tongues. Ты вообще не слушаешь, да? Тебе не обязательно мне верить, просто пообщайся с ней, обещаю, она не будет просить скидку. You sound pretty sure. And she is awful nice. Okay, I'll do it. Once her shift ends, we'll go someplace nice. Maybe to Chef Raymond's. Ну, еще левел. Отлично, пойдем с... левел летит просто. Отлично. Так, подождите. Во-первых, надо поменять обратно броньку. Где-то у меня это вообще не то. Вот. Мою верните, пожалуйста. Спасибо. Теперь Неока у нас прокачалась. У нее, значит, ложь. Радиус слышимости сагов. Типа стелс. Да, пускай будет что-то. И урон животным, почему бы и нет. Теперь себя прокачиваем. Скрытность мне не особо надо, а вот взлом и вскрытие замков надо повышать. Теперь вот так вот. Угу. Убеждение, ложь, запугивание, все по 50. Ну, немного, наверное, в технологии. Вот так вот. Отлично. И способности. Что мы возьмем? Что тут есть полезного? Урон научного оружия у нас пока его особо нету. Закупочная цена у торговцев, урон от тихого оружия, навыки общения. Ну это если никого нет. Бонус максимальной грузоподъемности от напарников. Вот это полезно. Или вес расходуемых предметов. Тоже ничего. Давайте вот это возьмем. Потом вот это. Так, ладно, пойдем сообщим ей хорошие новости. Have you talked to Sebastian yet? What did he say? Okay, but how did he say it? Did he sound excited? Or like he was just agreeing to it? Was he like, yay, a date with Celia. I've secretly been waiting for this. Or was it more, sure, I don't have anything else going on. Ты уже все продал. Главное, скидку не проси. Not to worry. If I never buy another Raptidon tongue, it'll be too soon. Да-да. Look at me going on. I'm sure you've got other things to do, and Mr. Nandi's giving me that back-to-work look. Anyhow, thank you. Так, а теперь еще. Thanks again for setting me up with Sebastian. Is there anything else I can help you with? Ну да, там грим-плакат нужен. Тазбольный. You know, sending you is the first bright idea I've seen from that man, because I told him to stop bothering me about it a week ago. I still don't know anything about it, but if you want to help him, Velma's the one to ask. She's in the warehouse. Хорошо. But I'll warn you, Grim wore her patience thin a long time ago. Разберемся. Спасибо, так и сделаю. Ну вот, пойдем. Очень удобно, из города можно не выходить, а квестов выполнить очень много. Так, у тебя пройду? Нет, видимо.
Побежали. Так, Неока, подождите, что, я ей же ничего не выдал, да? У нее ничего себе. Так, ей оружие ей не нужно, а броня 18. Здесь ничего не поинтересней. Да, в принципе, ничего интереснее. Понял. Идем дальше. Smells like rat in here. Oh, it does work. I bought some musk to cover up the salt. Trust me, this works. Так, ладно, пойдем поговорим. Hey, Velma, I got your cannabinoid pills. You're a lifesaver. Hope Abigail didn't give you a hard time. Just the usual. Any word on Braxton? Nothing. Don't know how much longer I can cover for him either. Give me those pills, will you? Here you go. You know, you might consider a real night's sleep instead. Да-да. Привет. Look, you can tell Catherine the new shipment will be ready when it's ready, all right? She's welcome to come up here and pack boxes herself if she's in such a hurry. Спокойно, я просто о чем ты? То есть что еще за Кэтрин? Sorry. Seems I got my cables crossed. Thought you were another shakedown tough from Fallbrook. Hope you can forgive my temper. This job has been running me ragged lately. First, my autoloader foreman stages a walkout, and now my chief pescatological health manager is missing. Так, старший кто? Braxton. He's in charge of getting the fish fat, but also making sure they don't get too many tumors. He's a real wizard with pharmaceuticals, but he has creative notions of working hours. Comes with living in a free colony, I guess. Угу. We're not keen on rules for rules' sake around here. Means Braxton skips work sometimes, but it also means no company boss is telling me when I can take a shit. Ну это тут да, типа. Since you don't seem to be constrained yourself, maybe you could check up on him. He lives in the apartments. Ладно. Tell him Velma said to get his lazy ass down here, or she might start noticing those extra drugs he's been taking from supply. Something else on your mind? Да пока нет. Сначала поможем ей, потом будем просить. Так будет разумнее. Так, надо будет потом по городу пройтись, поискать еще жителей, так сказать, не ноунеймов. Нам сюда. Так, это уже интересно. You know, I haven't seen him in a while. If you got him stuck in Ты кто? You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? Я ищу Бракстона, не видели его? Braxton. I've never even heard of a Braxton. Got nothing for you, sorry. Dilated pupils, anxious posture, muscle spasms. She's high on some quality stuff. No! Okay, maybe, just a little. Braxton always has a good stash, and I just like to let loose a little. Stop thinking about the marauders and the raptidons outside, you know? Просто магазин может быть WhatsApp, но это может быть не номер телефона, по которому можно звонить. Ну, он есть типа, скажем, да. Сказал WhatsApp, наверное, да? Да. Ну, я не говорю,
Слушай, я звоню, мне говорят, что неправильно набрано. Я не знаю. Ну, мне автоответчик говорит, неправильно набрано. 7918 767 67 12. А? 767. Да. Мне еще одна сюда. 918 75 76 712. То есть вы не знаете, где, все-таки знаете Брэкстон, где он? Oh, damn. He told me he was delivering to this house in the ruins south of town. Whole family had fallen sick and he had some meds on hand. So maybe look for him there? I'll be straight with you. Ну, пойдем поищем. Извиняюсь, надо было отойти. Надеюсь, не слышно было. Так. Please, I need your help. Так, что у вас тут? Oh, thank you for stopping. Everyone acts like nothing's wrong, like my little boy isn't at risk of being eaten by some vile creature. Please, you have to help me get my little Tucker back. He ran away and is going to get himself killed. Oh, I just know a raptidon is melting him with acid as we speak. It's more dissolving than melting. That is not helpful. Ваш сын пропал. Что случилось? Don't you tell me to calm down. I promised my boy I'd protect him for always. But how can I keep him safe if he's run away? He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about the raptidons, mantisaurs, and marauders, the toxic sulfur pools and poisonous plants, but he didn't listen. Please, won't you go and find my boy? Хорошо, хорошо, я помогу найти сына. Thank you. Oh, I know he'll be safe now that someone's able to fetch him home. You look for him in Amber Heights, you hear? It's down the road southwest of town. I'm sure he made it that far. I just know it. And if you find any of them iconoclasts indoctrinating my boy, you punch them in the mouths. Tell them what I think of them luring little boys away from their mamas. It's immoral. Ну, как скажете. Так, ладно. Тут, по-моему, еще квест должен быть. Сейчас смотрюсь я. Быстренько. Тут должен быть подъем на второй этаж. Так, это у нас докторша. Кто у нас кто? Well, well. The only new folk I ever see in town are sublight runners from Fallbrook. But you don't look like one of Catherine's. What can I get you? Ладно, она только тут что-то продает. Нет, квестов у нее нету. Ладно, потом вернемся, может нам дадут этот квест, я просто не помню точно. Сейчас пока выйдем. Пойдем поищем этого пропавшего сотрудника. I need to talk to you, Captain. Давай поговорим. Hey, got a favor to ask you. Слушаю. Figure while we're out here in the wilderness anyhow, we might stop in on an old friend of mine. Preferably before we get to Hiram's. It's on the way, don't worry. You don't seem the type to run off and get yourself killed, and I could use the help. Да без проблем. Выкладывай. Hey, it ain't easy for me to spill my guts like a cut-up rapt, all right? I'll be upfront with you. I hate asking for help. I hate it. Every time I give someone the opportunity to disappoint me, they seem to make it their most immediate goal. But this, what I'm thinking, it's dangerous.
Непонятно, что ты просишь меня о помощи, я сразу тебя выручу. Только скажи, как. Really? Here I was steeling myself for inevitable rejection. Ну, тот опыт дают за I used это, to так run with что... a band of hunters. Friends. 6 of us. We were on Monarch when the corporations pulled out, and we helped a lot of people pick up the pieces. I haven't seen 2 of them in years, and the rest I know to be dead. I'd like to gather their effects and bury them all in the same places, with the family we once were. Что нужно сделать? First, we go to Hayes. I buried him a ways from our encampment. I need to pay my respects. I'll show you where he rests. He had a medallion in his effects. That's what I'll bring home to bury. А потом... Then we find my 2 lost trackers and bring them home. A long time ago, we built an encampment in one of Monarch's cave systems. Trouble is, a Mantiqueen showed up and kicked us all Ну, out. жутко матка. If we can find Rebecca and Anders, they'll know how to lure her out. Then, we kill the bitch and bury everyone's medallions together. Я за. Thanks, Cap. Да не за что, ладно, нам сейчас вон туда, к домику. Так, Good old Stellar Bay. Only place on the planet that don't stink of sulfur. On account of it stinking like fish instead. Right. Here's the road. Follow it south. Here we go! пробуем по привычке. Отлично, всех замочили. Так, а где у нас тут здоровяк? Все, больше ничего интересного не выпало. Печально, печально. Я думал, что-то будет более интересное из них. Ну да ладно, опыт тоже хорошо. Так, тут вроде ничего. Здесь тоже. Заглянем сюда. Тут у нас что? Разбойник мертвый. Вскрываем сейф. Плазменный карабин. Так, уйди, он лучше, не лучше. Это вот надписи. Возьмем, а там если что разберу или продам. Навряд ли лучше, чем мой, но проверим. А не, намного лучше, чем мой. Все. Это разбираем. Потом этот улучшим и все. В принципе. Так, сохранимся. Так, ну сюда мы еще вернемся обязательно по другому квесту. Так, тут мы были, а с этой стороны у нас что? Там есть что-нибудь проход куда-то? Или просто тупик? Нет, тут что-то есть, отлично. Немножко. Да, тут ничего вроде, да? Нет. Ладно, идем к домику дальше. Тут недалеко. Think they left anything good behind? Don't bother knocking on any doors.
love a good fight. Отлично. Шкура раптидона. Ну, это все можно будет продать, так что берем. Так, нам сюда. Просто с другой стороны, да? Так, а вот и домик. Она же это надо. Домашние тайны, да. Вот. Пока уберем оружие, сохранимся и заходим. Так, ну... Ага, точно. Это квест. A visitor? What an unexpected surprise! Please, come in. Come in. I'm getting real bad fight or flight right now. Watch your step. People ain't this friendly outside city walls. In my experience, any stranger this friendly either wants to rob and airlock you or sell you something. Nonsense. Out here in the wilderness, we welcome all who come to our door. Now come in, make yourselves comfortable. Секундочку, извините, проверю. Что еще раз вот так вот. Может, так будет. Я ищу человека по имени Бракстон. Мне сказали, что он был здесь. I'm afraid we don't get many visitors out here. The Raptidons and Marauders scare off all but the boldest. And if you've braved them, you must be exhausted. Why don't you stay for dinner? I'm sure I would remember something like that. Now, quit fretting yourself about that. Make yourself at home. Dinner's almost ready. Something ain't right about this. Согласен. Так, ты. What a pleasant surprise. And just when I was beginning to fear we'd seen the last of good company for a spell. Yet the Eternal provides, does it not? The Eternal does not desire that we huddle and hide, crowded in by walls. We all share the spark of the divine, and we were made to spread it across the stars. Out here, we are free. And even apart from society, the universe provides for us, as your being here proves. Понятно. Так, ладно. I suppose not. I'll leave you be until dinner. Так, ладно, пойдем наверх. Так, ладно, с тобой что? Oh, hello there. You come for dinner? Бракстон, где? Sorry, I'm not real good with names. Что не так? It just gets hard to remember things. I recall moments, feelings, but the details slip. Other times it's like there's fog. Sorry, have we talked about this before? Помочь чем-то могу? That's nice of you. I usually feel better after I eat. Mama said dinner's almost ready, huh? Пойду-ка я. Так, тут что-то тут нечисто. Ага. Угу. Привет. Oh, hi there. Did you come to bring us more of those rocket candies? Конечно. That's wonderful. There was this other man who used to bring them. Not anymore, though. Так. I don't know. I'm not really supposed to talk to strangers. Ну ты уже разговариваешь, как бы, в чем проблема? Mama and Papa said he came from the city. When we got sick one time, he brought those candies to make us well again. And they worked. Now we feel better than ever. Mama says they're a gift from the Eternal. А почему он больше не приносит ракетных конфеток? He said they were making us sick. Mom and Papa got real mad at him for that. Some kind of off-brand drug, maybe? Wouldn't be the first or the worst. They went to have a talk with him. Afterwards, they said he wasn't coming back again. Ну все понятно, ладно, мне пора. Okay. Maybe I'll see you at dinner. Может быть. The way she said that reminded me of a rat licking its chops. Be careful.
Не беспокойтесь, не по... Всё нормально. Стихи Леви Мезера. Лично не читать. Ну, тут есть стихи. Кому интересно, можете на паузе это почитать. Так, это значит... Нет, спать я не хочу. Магничку подберем. Тут больше ничего нет, да? Это твое, да, местечко? Тут у нас что? Hey! Liar! You're trying to steal the last of my rocket candies, aren't you? The ones that come in a bottle with a rocket ship on it. Like the other man used to bring. Уходим, ладно. Так, нам сюда. Надо все осмотреть. Ну и как бы, я думаю, по этой картине уже все понятно, да, что тут происходит. Скрыли. I've seen and made my share of corpses, but this is downright unsettling. Рабочее удостоверение Брэкстона Хекта. Старший менеджер МСА по рыбоведению. По утрате просьбы вернуть Велми Баллард. Или действующий руководитель рыбного хозяйства МСТ в Тейлсбери. Sodden assholes. Ain't enough that the raps eat everyone? Now people are doing it too? Ну, короче, понятно, они его заманили, он принес им наркоту, а они решили его пустить на ужин. Как бы все, ну, все понятно. У нас тут каннибалы завелись. Обнесем их. И теперь берем пушку, пошли говорить. Ну, привет. What's this? You're tracking blood into the kitchen. Oh dear. You've been nosy, haven't you? Убийца каннибал обвиняет меня в излишнем любопытстве. Quickly, my dear. He's getting agitated. We can't let the meat spoil. Don't worry. We'll make this quick. They got the drop on us. Вот шишьё. Ничего себе. Зажали они. Что-то я не ожидал такого. Сейчас, извиняюсь. Так, еще разочек повторим. Так. Все, спускаемся вниз. Вот тут сохранюсь. Разговор мы пропустим. Да что ж такое? Так, может, оружие ближнего боя лучше взять для этой ситуации. Что-то не зажимают через него. Ну, что, у меня есть что-нибудь ближнего боя? Вот это у них урон. Ничего себе. Ладно, попробуем-ка другую пушку. Вот эту. Что-то я не ожидал, что у них такой урон. Короче, я... Ну, все. They deserve to die so clean. Ну, в общем, все. Надо было сразу эту взять. Тут урон в секунду лучше. Ладно, возвращаемся. Сообщим ей не очень приятные новости. Что делать? I
shipped with a merc who had a gun like yours, Nyoka. He polished it, sang to it, slept with it. Not like that, as far as I know. Sounds like he had himself a discerning palate. Where are you going with this? Handsome bit for He couldn't hit the broadside of an assault cruiser, hence the tin shredder. Wouldn't be the first man I met bearing compensation for his lack of skill. Ой, извиняюсь. Ну, привет. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. We spat in your spirits, Velma. You noticed my mood? I'm surprised you can see straight today. I could be seeing triple and I'd still think you're being unkind. I just might find it funnier. You try wrangling half a ton of dead fish with decades-old equipment and see what it does for your disposition. Anyway, what do you folks need? Как бы по поводу... У меня плохие новости насчет Брэкстона. That he's got his load on and I'm stuck covering his shift? That's... Wow. I sure feel like an ass now. Yeah, I wouldn't wish that on Catherine herself. Still, it's good to know what happened to him. And that I ought to start looking for a replacement. Something else on your mind? Ну да, тут как бы по поводу плаката. А ну. Stealing's such a nasty word. Let's call it skimming. And yeah, let's just say I've noticed the stereobiotics we use for the fish would get used a little faster on Braxton's shifts. We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Besides, the Spacer's Choice stuff we use is cheap enough. And Braxton knows how to get the salt tuna, fat and mostly tumor-free. Ладно. Or new, Ну да. I guess. Caleb Herrick runs the autoloader operators. He thinks I don't pay them enough for flipping switches and turning dials. He and his whole crew walked out. Say they won't come back unless I pay them more. Вот. Может, я могу поговорить с Кальбом? You mind slapping him around a little while you're at it? I'm joking. Mostly. Unless you can do it without hurting his job performance. If you can find a way to get him back to work, I'll make it worth your while. Check the yacht club. Вот тот квест, который я искал. Отлично. Позже поговорим. Пошли. Нет, нам нужен Калиб. Поехали. Мы сейчас сначала поможем ей. И тогда с плакатом проблем быть не должно. Поехали. То значит что? Каска для игры в лото, неоти из бара. Так, могу я тут что-нибудь продать? Да, продать весь хлам. Не так уж и много, но... Поехали. Поболтаем. Never smell another raft? It'll be too soon. Weren't you a sawbones? Figured you ought to have smelled worse. Sure, but those things reek like bad cologne. It's different. I'm with you. New face, huh? You from off-world? A ship captain? Well, I'll be. Here, let me buy you a drink. Consider it an MSI welcome. Why don't you grab a chair, sit a spell and revel with us? Ну, я как бы... Что отмечаете? Me and my friends have taken our destiny into our own hands. We're untethered, free of responsibility and worldly Надолго ли? cares. Well, as long as we don't run out of Вот, я bits. про это. But until the windfall's gone, we're riding high. See, we just walked out on our work. Had enough, we did. So now we're striking. Неужели все так плохо? It ain't any one thing but the sum of it all, having to work longer shifts for less bits. And the wages we do earn don't cover as much as they used to. Our supervisor Velma goes on and on about quarterly profits and meeting quotas. But that ain't what Sanjar promised us. Velma refuses to negotiate, so we're refusing to work. We won't go back until she agrees to pay us fair and proper. Us on Monarch. We're free from the board, you know? We have the right to lobby for better hours and pay. Ну... Sure thing.
What did you want to discuss? Not forever, but we've each saved up our bits, and I stashed them safe in my home by the diner. I reckon we could last a week or two at least. Соврать, чтобы они вернулись. А почему нет? I never meant to call for anyone's head on a pike. Velma's not my favorite person, but she ain't been cruel to us. Devil it all. Now you got me feeling sorry for her. Fine. I guess we'll go back to work to save Velma's job. We'll find a better time to negotiate our wages. Tell Velma not to worry. We'll look out for her. Ну вот. Тут ничего интересного. Идем. Ну, есть, конечно, но... Ладно, сейчас нам нужно вернуться к Велме. Ну вот и... I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. You knocked any sense into him yet? Well, that's awful nice of him. Sure wouldn't have expected that. Thanks for your help. You've gotten me out of a tight spot here. Take this for your efforts. Honest work deserves honest pay. Так. Something else on your mind? Да, вот теперь поговорим о том, чем изначально я пришел, насчет плаката грима. This again? I swear, this is the last time I contract for any special requests. You can tell Grimm his poster came in. You can also tell him I got a better offer for it. So now it's going to Nell. That about cover it? Кто такая эта Нелл? She runs the betting parlor across the way. Nice professional lady. She asked me about the poster once. Just once. Made a real generous offer, too. Damn right it is. No. I paid Sublight for it. So, it's mine. And when Nell pays me for it, it'll be hers. Grimm may have asked for the poster, but it's not his until I take his money. It's staying locked up in my office until Nell shows with her money. Sure can. If you want to pay me more than Nell's offering. Fair enough. The damn thing's been a headache anyway. Take the poster then. And if I never hear another word about it, it'll be too soon. Sublight boss out of Fallbrook. Handles most goods that come in or out of Stellar Bay. Has a mouth like a ground six spacer. Видите, вот просто разговорами подняли 2 уровня. Даже 3, по-моему. 2 точно. Просто общаясь с людьми, чуть-чуть постреляв. Очень выгодно. Так, ладно. Нам нужно вскрытие замков до 60. Обязательно. Убеждение поднимаем дальше. Да, потому что у нас ложь. Вон. Да, и все остальное убеждение. Так, возвращаемся к гриму. Так, а к гриму не надо вернуться? Вот. Так, я не понял. Вот. Я помню, надо ему вернуть же это. Плакатик. Так, привет. Have you had time to check on that poster yet? I keep wondering if it's come in. Would you look at that? The Rizzo's logo is nice and bright, and you can still smell the ink on Mr. Holcomb's signature. I can't thank you enough. Still, you can have the bits I was going to spend at the bar this week. And you know what? Take my old tossball blocker too. Never get the chance to use it these days. Угу. Еще 15 тысяч опыта. Это у нас потом брокер. Так, житель. Осматриваемся тут. Так, надо с Анжаном поговорить еще.
Aha, the helpful stranger I've heard so much about. Here to do business, hmm? Clear my schedule. This newcomer has a meeting with me. Это у вас встреча со мной. You'd be a hit in Byzantium. Did you hear that power play, Celia? They don't make them like this anymore in Halcyon. I only hope you don't judge me by my handshake. Now, what business brings you here? Out at Devil's Peak? If you're headed that far, I see you've brought the right woman for the job. Damn right. But if you're here for him, I suppose that means you aren't here for Saltuna. Хороший ответ, мне нравится. Если в этой датской просто шприцами колонии мне еще хоть раз попытается скормить под видом еды чей-то неудачный химический эксперимент, я кого-нибудь укушу. Хотелось бы так ответить, ну, наверное, так и скажу. Yes, that's it. Channel your anger. I only wish I could do the same. I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom, but it seems we're back to the drawing board. Чего вы хотите добиться? Thanks to the so-called hazard clause, Monarch has been cut off from the board's resources and protection for 10 years now. So-called is right. We've got our hazards, but we're still here, damn it. The board took off without so much as a thought for the folks left behind. And now you don't have to play by their rules. Sounds like a deal to me. Now, we've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the off-the-books nature of those transactions, such arrangements are precarious. Ну, понятно. Все нелегально. Yes, freedom is a tempting ideal, but a rather costly paramour. И как вы хотите это изменить? Well, Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. Зачем? On our terms, mind you. A lot of good that'll do. They'll just find another reason to turn tail Вот and именно. abandon you. Все правильно говоришь, Нюка. Not if we secure the proper safeguards first. And if our advertising scheme hasn't borne fruit, then perhaps it's time we took matters into our own hands. Так, ладно, хватит там вокруг да около. План. It's a two-pronged approach. The first part involves seeing Stellar Bay properly defended. With a Bolt 52 cartridge, of course. If you can get us what we need to rejoin the board, starting the Bolt 52, we'll be able to become one of the most productive and secure cities in Halcyon. And you'll have a powerful ally on the board. Угу. И где мне его искать? In the old arms building southwest of town, which used to be part of Stellar Bay before we had to move our walls in. These days it's overrun with marauders and raptidons. Ладно, поищу. Проницательности мне не хватает. Ладно, посмотрим, что можно сделать. So taciturn, so dour. I'll be waiting with bated breath. Oh, and while you're at it, there should be a terminal in the arms building with some dangerous information. Perhaps you could delete it so it doesn't fall into the wrong hands. Как скажете. Так, отлично. Еще один квест. Так, тут где-то букмекерская контора, говорите. Ну, не букмекерская, скорее. Где эти тазбольные карточки продавались. Так, где она тут? Так, тут у нас докторша сидит, да? Да. Так, тут, по-моему, с этим шефом тоже будет какой-то квест, но позже. I think I'm gonna be sick. Так, что случилось? I clean the apartments while everyone's at work. I've seen all sorts of messes, but this... If you're going into the apartments, do not go into the lower one on the right. That's where the body is. Now, if you'll excuse me, I need to go contemplate a hot shower.
Так, не заходите в то, что... Even Stellar Bay ain't safe these days. What's the world coming to? Not much I can do for this guy. Жертва. Ну, тебе это все равно не нужно уже все. Так, читаем внимательно. Что у нас тут? Квитанция на все более смелые ставки на команду почти как колонисты. Оформлена в букмекерской конторе левое поле. Так. Нам нужно посетить эту. Так, тут что? Несколько мятых костюмов одинакового покроя и цвета, засунутых в чемодан. Вот, нам поэтому как раз таки отлично, пошли поговорим. Не выбираясь из города, сколько всего можно тут сделать. Очень удобно. А это еще когда в город выберемся, там еще больше будет. А, с другой стороны, понятно. Ой, извиняюсь. То есть я рядом был, просто чуть-чуть не дошел. Ну ладно. Привет. Ooh, you're the new face. Wow, you must be up on all the latest tossball games. Вообще-то нет, So но... who do you follow? Wait, don't tell me. You look like a Hammersmith Thunder fan. No, Glacial H Mammoths. That's a shame. Tossball's just about the only good news we get around here. When our frequency's not too clogged up anyway. So, what can I do for you? Я нашел квитанцию в квартире мертвого человека. У вас есть какие-нибудь предположения, что с ним могло случиться? Poor Isaac. I was wondering why I hadn't seen him in a few days. I'd really like to help. Isaac was a sweet fellow, even if he did have terrible teeth. Вы знаете, кто это сделал или нет? I don't know for sure, but I saw Elijah and his buddies pushing Isaac around. They're hooligans from Fallbrook. They sweep into town, drop supplies off behind the warehouse, and spend the rest of their stay getting rowdy over tossball games. They usually loiter in the alley behind the yacht club. They're not allowed in the bar anymore. I bet you anything Isaac ran into trouble with one of them. Отлично, спасибо за Mr. рассказ. Sanjar will be pleased to hear about it when you're done. I know he gets fed up with the Fallbrook bullies, but there's not much he can do. Так, ну пойдем поговорим с этими бандитами местными. Так, сохраниться надо, не забыть. И пошли нам куда-то вот сюда, насколько я помню, да. Здорово, ребят. Who the fuck are you? Hey, what are you doing here? This is our secret alley. Не надо называть... Berta already pissed by those crates to market. Listen, that purple-toothed twerp had it coming. Not that anyone has proof. And not that it's any of your business. Так, давайте-ка, по-моему, у меня там было что-то на запугивание. Секундочку, как там... Сейчас, где там быстрое сохранение, вот. Надо все, там запугивание надо. 55. Так, у меня сколько запугивания? Навыки, запугивание... 50. Мне пятерочка нужна на запугивание. По-моему, у меня было что-то на запугивание. По-моему. Вот. Крутая шляпа. Как раз то, что надо. Погнали еще раз. Hey. And not... Теперь мое. Oh yeah? What are you saying exactly?
убили кого-то, вас запугать или просто всех убить? Ну ладно, пойдем. Wow. Most of the pencil pushers around here cave as soon as you look at them funny. Fine, we're going. This ain't worth it. Ну и валить. Ну и все. Вот, пойдем доложим. You should know you're getting excellent reviews from across the company. What can I do for you? But that's terrible. What happened? I'm glad to hear you've dealt with them. They've been causing quite a bit of trouble around town. I've been consumed with other matters of late, but I would have dealt with them. Да, конечно, когда-нибудь. Несомненно. Of course I would have. Угу. Still, your intervention in the matter is much appreciated. Please consider this payment for your services. Угу, до свидания. Так, тут продавать нечего. Так, смотрим, что у нас дальше по квестикам. О. Вы не против? Я думаю, нет. Так, тут ничего интересного. Слоганы. Ну, тут что-то ничего не надеялся, что-то более. А тут что у нас? Осмотреть. Отчет выглядит прекрасно, числа очень аккуратные, и выделенные последние показатели мне нравятся. Выделение. Понятно. Тут, короче, все как всегда. Главное, чтобы были цифры правильные. Хорошие, красивые. Угу. Так. Так. Пойдемте в храм. Не идти. Склад храм. Нам сюда. Так, потихонечку и скоро сейчас дойдем до туда, наверное, и будем закругляться на сегодня. Давно не подустал немного. Так, тут у нас что? Есть что? You'll get used to it. Give it 10 or 15 years. Didn't even get our hands dirty. Это гораздо лучше, чем плазменная пушка, хотя она вроде по урону больше, но плазменная, не имею в виду. Угу. Там еще враги где-то, сохраняемся. Идем дальше. Так, где вы там? Отлично. Зачищаем территорию и осматриваемся заодно. Careful. Не, спасибо. Не надо.
Отлично. Школа Раптидона, и нам сюда. Скрываем, заходим. Сколько всего тут интересного, вкусного. Так, сохраняемся, смотрим. Характеристики сотрудников. Так, характеристика Дорожана. У Дорожана есть дурная привычка перегружать отчеты числами и статистическими данными. Не слишком силен в создании слоганов, рекламных роликов или призывов. Презентациям недостает живости, эмоциональной притягательности и забавных отсылок. Санжар также проявляет нежелательные для высшего руководства тенденции к выполнению работы вместо делегирования ее другим лицам. В целом стиль работы Санжара отличается излишним вниманием к деталям и удивительным отсутствием общего видения. Мы не можем рекомендовать его к дальнейшему продвижению. Нуждается в работе над следующими областями: межличностная коммуникация, лаконичность, распределение обязанностей, генерирование идей. Канжан Грейнбайтер. Взлом. Так, Грэм Брайна. Для редактора относительно низкого звена Грэм демонстрирует глубокое понимание механизмов рекламного продвижения товара, обладает талантом в создании запоминающихся слоганов. В то же время Грэм испытывает трудности с лаконичностью формулировок и пренебрегает рекомендациями по использованию шрифтов и форматов. В некоторых его работах замечен пропагандистский подтекст. Рекомендуется дальнейшее наблюдение. Дора. Характеристики для сотрудников. Дора Эриксон. Дора проявляет недюжинные способности к лаконичной, но убедительной подаче и созданию броских слоганов. Ее организации навыки также заслуживают высокой оценки. Она способна провести длительные совещания на любую тему и придумать для коллег множество дел, рекомендовано к повышению. Так, мы это уже читали. Удалить все данные. Он нас попросил, мы прочли и удалили. Как бы он нас не просил не читать, так что... Да. Смотрим, что у нас там. У него, точнее... Шлема у нее вообще нет. Так что... Держи. 26. Нормально. Тут все валяется просто так. Ух ты, адская коса. Прикольно. Кто там? Thank the Eternal. I'm Huxley. Hux if you're lazy. I'm stuck. My friends and I were scavenging here, and a Mana Queen showed up. Then Raptidon, who's a void-blasted mess. I ran in here, and now the door's locked. Little help? Как ты оказалась заперти? Easier than it sounds, all right? Next time you get chased by Raptidons, you let me know the rationality of your decisions. Ну, согласен. Мне нужно внутрь. Thanks, mister. My buddy had a key, but I ain't heard him in a while. He locked me in here and took off. Probably got munched. So look for a dead guy, I guess. Or a rat. Maybe it's in a rat belly. Gross. Sure. Be
кто ты? Huxley. I'm an iconoclast runner. The iconoclast runner. Fastest we've got. Ain't a raptidon on this void-forsaken hellhole that can catch me. I'm sorry. Put me in a tiny room like this and I'm liable to flip. Not keen on tight spaces, you know? Хорошо. Ладно, займемся дверью. Get me out of here! What do you mean? It's locked. Wait, upward? Ну как бы... Oh my eternal soul, it worked! Ah, Hugh, thank you so much. It was getting all stuffy in there, and I was getting a mite lightheaded, and I think maybe I was gonna die. Now I'm out here, and I'm headed back to Amber Heights. Still landing yourself in trouble, eh, Hux? Oh, hi, Nyoka. You mind giving me an escort back home? Oh, you're traveling with someone. Never mind. Уверена, что сможешь дойти? Oh, sure, I'm a runner. I'm used to getting all dizzy, and hey, who's your identical, slightly blurry friend? Удачи. Thanks a lot, mister. Да ладно. Награду еще себе брать. Мы вот тут вот заберем все, что плохо лежит, и уже, в принципе, нормально заработаем. Магничка, магничка, склад храм. Пока не будем отдавать, торопиться, нам сначала надо... Так, ладно, давайте тут всех замочим, чтобы она смогла нормально дойти. Ну и все, отлично. Что там надо? С Канжара вернуться. Потом. Так, это мы еще успеем. Семейное дело. Вот. А ну. Нёка далековато. Это чуть ближе. Вот сначала то, что чуть ближе. Но это будет уже, скорее всего, в следующей серии. Да. Здесь мы на сегодня остановимся. Буду рад лайкам, комментариям, да любой просто активности на канале. Спасибо всем, кто будет это в записи смотреть, потому что я смотрю, тут в основном никого нету впрямую. Всем